Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Welcome to today's class. I know all of you got your textbook, right? So now you all are eagerly waiting for every classes. Am I correct? Yes, very good. Then have you read second chapter that we were discussed in our last class? I think you all were done it. Very good. Can you recall the ideas that we were discussed in our previous class? Okay, let us revise. Title of our second lesson was Components of Food. Components of Food. Okay. There are so many varieties in our meals. Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetables. After the discussion, we realized that our body needs different kinds of food for some special purposes. നമ്മുടെ മീൽസിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ പിറ്റത്തെ ദിവസം കഴിക്കുന്നത്. ഈവൻ ഒരു നേരം കഴിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ അടുത്ത നേരം കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മീൽസിൽ സോ മെനി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ തരം ഫുഡും നമ്മുടെ എല്ലാ പർപ്പസിനും യോജിച്ചതാവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ചില പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രത്യേക തരം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറയും അല്ലേ. പലരും മുതിർന്നവരൊക്കെ നമ്മളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പല ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് ആ ഫുഡ് കഴിക്കണം, അതിന് ഈ ഫുഡാണ് മാച്ച് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. Nutrients. ഒന്നിലധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഓരോ ഡിഷസും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ഈ ഫുഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഫുഡിലെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില കമ്പോണൻസ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചില കമ്പോണൻസ് ലഭിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കമ്പോണൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദി മേജർ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ അവർ ഫുഡ് ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ carbohydrates. Very good. Say loudly. Second, proteins. Then fats. Next, vitamins. Then minerals. Okay, well done. In addition, food contains two more components that are dietary fibers. Then next one, water. Dietary fibers and water which are also needed by our body. Okay, do you get the idea? Okay, these are the things that we discussed in our last class. Shall we start our today's topic? Okay, let us start. Do all foods contain all these nutrients? Surely your answer will be no. Am I correct? With some simple methods, we can test the presence of nutrients in food. Let us discuss 3 simple tests, that is presence of carbohydrates, presence of proteins, presence of fats.
We want to do these experiments in our school lab, but during this situation, that is through online class, we can't able to carry out these experiment in such a format. So watch the video carefully. എല്ലാ ഫുഡ് ഐറ്റംസിലും എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും പ്രസൻ്റ് ആണോ? അല്ല അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, പല ഫുഡിലും പലതരം ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ പ്രസൻസാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫുഡിലെയും ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും. ആ ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിതൊരു സയൻസ് ലാബിൽ, സ്കൂളിലെ സയൻസ് ലാബിൽ ചെയ്യേണ്ട എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ്. ബട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. ആ വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. All of you carefully watch the video. Let me explain in detail. Okay. First one, test for proteins. For carrying out this experiment, we need two solutions. That is, first one, copper sulfate solution and caustic soda solution. Copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 gram of copper sulfate in 100 ml of water. And then caustic soda solution can be prepared by dissolving 10 gram of caustic soda in 100 ml water. നമുക്ക് ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ടെസ്റ്റിന് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ, ദെൻ കോസ്റ്റിക് സോഡ സൊല്യൂഷൻ. ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷനും നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ 100 ml വാട്ടർ എടുക്കുക. അതിലോട്ട് 2 gram കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ റെഡിയായി. ദെൻ 100 ml വാട്ടറിൽ, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെടുത്ത 100 ml വാട്ടറിലേക്ക് 10 gram കോസ്റ്റിക് സോഡ ആഡ് ചെയ്യുക, ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ കോസ്റ്റിക് സോഡ സൊല്യൂഷനും റെഡിയായി. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Let us start our experiment. Take the food item for testing in a test tube. Solid food items should be made into a paste or a powder before testing. So here I am taking soybean seeds paste. Then add 10 drops of water in it. Shake well. Then add 2 drops of copper sulfate solution and 10 drops of caustic soda solution. Then shake well and place it in a test tube stand for few minutes. Then you will observe the content of the test tube turns violet in color. Violet color indicates the presence of proteins in food items. Did you get the idea? Okay. Let me repeat once again. നമ്മൾ ഏത് ഫുഡ് ഐറ്റം ആണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്, പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്, ആ ഫുഡ് ഐറ്റം ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക. അത് സോളിഡ് ഫുഡ് ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ അതിനെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഒരു പൗഡർ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലോ ആക്കിയിട്ട് വേണം അത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കാൻ. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് 2 drops കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനും 10 drops കോസ്റ്റിക് സോഡ സൊല്യൂഷനും ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം അതൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് സ്റ്റാൻഡിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കളറ് വയലറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രോട്ടീൻ പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലേ? ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. Read textbook page number 10.
test for protein. Okay, let me wind up this class. Thank you.